Happy evening, esteemed guests, directors, sir, our staff. Welcome to Sadhguru the most awaited event of the year. And this is Sudhakar of Sadhguru Silver Oaks School hosting the event. I would like to invite our dignitaries onto the dais. I am privileged to invite our resource person of Sadhguru Silver Oaks School, Gauri Ma'am, onto the dais. Madam, please. Give a big round of applause and welcome. I request the pre-primary coordinator, Pratisha ma'am, to honor the director sir with the plant. I request the pre-primary coordinator ma'am, Amita ma'am, to honor our chief guest with the plant. Ma'am onto the dais. Madam, please. Here, the school squadron leader is going to honor our guest of the day. A warm welcome to all the dignitaries on the dais to Sarang Synergia celebrations. Yes, to begin this evening, we are going to start it with the Jyoti Prajwalatam. Now, singing is equal to 10 times of prayer. Let's invoke the Spirit of God through a prayer and lighting of lamp. I request our Chief Guest Sir to kindly lighten the lamp. I request all the dignitaries on the dais to kindly accompany and enlighten the light, today's evening light. As it is an educational institute, it is an honor that we are imparting the education, and which is more important than the wealth. The annual report is a reflection of our school's journey over the past year, a celebration of the achievements, growth and resilience. It highlights the dedication of our students, teachers and the staff in fostering a vibrant learning environment. We are honored to share a milestone with you today as we continue to strive for greater heights in education and the holistic development. Our Sadhguru Silver Oaks was established in the year 2021 with a vision to provide a high-quality education that nurtures the intellectual, social, emotional and physical growth of every student. Since its inception, the school has been dedicated to creating an environment that fosters the curiosity, creativity and the excellence. If you look at the vision and the mission and the goal, the SS Oaks Silver School, our vision is to cultivate a learning environment that encourages innovation, critical thinking and leadership, and our mission is to instill strong
ethical values, social responsibility, and global awareness in students. If you look at the curricular framework of ours, the Sadhguru Silver Oaks School follows a tri-vertical curriculum framework that aligns with the national and the international educational standards. We integrate the best pedagogical practices to enhance students' learning experiences. The school offers a structured curriculum that includes the foundation, the core level assessment test, and the science olympiad, which includes the IMO, IEO, ISSO, and ICO. And if you look at the social achievements over the years, this is co-curricular activities and sports. Our evaluations and assessments focus on both scholastic and post-scholastic aspects, ensuring the holistic development of the students. If you look at the academic excellence, our students have consistently achieved outstanding results in various national and state level examinations. And to add it, the first batch of the grade 10th is going to be a milestone in our journey, which this year they are writing their exams. If you look at the co-curricular achievements, students have been actively participated and won many awards in inter-school competitions, including the debates, quizzes, science exhibition, and the cultural programs, sports and physical education. Under the guidance of our PATs, students have excelled in various sports such as chess, kabaddi, and cultural programs at the national level and the international level. And there is a skill-based learning programs like robotics and ELGA, Lucida handwriting, and the theme-based learning in ECC have significantly enhanced the children. And apart from that, workshops and trainings have been both part of our academic curriculum. Both students and the teachers have benefited with this interactive workshops and the training programs designed to enhance our professional and the personal growth. If you look at the parent-teacher interactions with the parents, it's been a bonding between the parents, teachers, and the student to further enrich our educational career and also to understand the children's psychology and to work out on where they are and how we could work out with them. If you look at the future plans of the all-round development of the children, we have included certain new things like the STEM programs, sustained training with experiential minds, which helps the children to improve their skills, and the MITL, Minds in the Making program is designed to nurture students' numerical ability and logical reasoning. ELGA, Empowering Languages and the General Awareness program focuses on enhancing students' communication skills and conversation abilities through immersed language activities. VISA, Value Integrated Skillful Attitude, is a program which equips the students with the essential life skills of fostering problem-solving abilities and the conflict resolution techniques. And the extracurricular activities is a program which focuses on the holistic student development by teaching goal setting and the fostering of a sense of achievement. Ethical habits and attitude training is a program that shape students into responsible and compassionate individuals. It fosters the respect and reliability by teaching the importance of integrity and trust in relationships. And there is an excitement announcement that this Sadhguru Silver Oaks has been working on it, and this year the Cambridge books have been part, and we will be working on that. This academic year, we are going to do the Cambridge books. And the last but not least, as we move forward, we remain committed to inspiring young minds, embracing innovation and shaping a brighter future. Thank you for being part of this. Before I close this annual report, I would like to close with a quote. If you are planning for 1 year, a paddy can be grown. If it is for 2 years, a multi-crop can be grown. But if you are planning for a generation, the seed of knowledge can be sown, which will be very useful for the coming generation, which they can work out, and the nation also would grow up
Gauri ma'am to kindly address the gathering. Welcome to all the parents here and dignitaries on the stage. A very good evening. A school, as we talk about, and as a resource person, what I would like to share is the knowledge which we share with the students is always important. Anyways, the teachers follow that and it's their duty and responsibility. But at the same time, we as a school take the responsibility of sharing the knowledge not only with students along. We are going to have continued professional development program for teachers and at the same time continuous personality development programs and other important required workshops for parents too. Recently we have also conducted coffee morning with parents and I am very delighted to say that many of the parents were part of that. And moving forward, we are also following the CBSE standards and associated with Cambridge Knowledge Partner, we are going to take the school into greater heights. And National Education Policy 2020, NEP 2020 and National Curriculum Framework insists on developing the 21st century skills, focusing on multiple intelligences and also the art integrating competency-based, inquiry-based learning. So that's the learning environment we are focusing on. Along with that, physical wellness, mental wellness and giving opportunity to the students to participate not only in academic area and also but also in sports, arts, music, dance and how important are they, the co-curricular and extracurricular, scholastic areas and non-scholastic areas. It's not just like multiple answers, ticking ABCD. The skill development is focused on in our school and we hope to give the best to the students and the parents also, the cooperation of the parents and the coordination of the teachers will be the best at Sadhguru Silver Oaks. Thank you so much. And Director Sir, Mr. Venkatadri Sir, I would request you to kindly address the gathering. Good evening all. So first I would like to kindly invite my chief guest, Mr. Silver Oaks sir, the Rotary International President and Walkers International President and the correspondent of Nellore School and he is a prominent person in the Nellore. And then I welcome all the other dignitaries occupying the dais and I warm welcome for the parents who are sitting before me. So the Sadhguru Silver is a celebration of the event mainly meant for the cultural event, but along with that this is a formality to you to say something about the school updates and school employment program. So here as our academic resource person has announced, we are going to tie up with the Cambridge University and we are going to implement the Cambridge curriculum up to 8th grade from next academic year. We are part and parcel of the partnership with the Cambridge University. So that here some of the parents are having doubt or they may have a question in their mind. Why Cambridge University? Cambridge University is mainly meant for English. No. The Cambridge University designs the curriculum based on National Curriculum Framework (NCF) according to National Education Policy 2020, designed by the Central Government of India. So we follow that curriculum, which is publicized by Cambridge University. So here, what is the essential of this Cambridge University program up to 8th grade? No doubt, vocabulary, communication, comprehension, and all English equipment is equipped in all subjects along with the English. In all subjects along with the English. Due to this reason, what has happened? The student should be
very popularized with vocabulary, comprehension, grammar, and will be very strong in English sector. On the other hand, when he is having a good language knowledge, he is able to understand the other subjects in easy way. Conceptual understanding will be enhanced at a mountain level. Then that will ultimately result the skills. Ultimate result the creative ideas, creative skills in the mind. So to enhance the creative skills, we follow this Cambridge academic curriculum from the next academic year. And then one more clarification that I have to give. So here there is some wrong notion among I hear that some wrong notion among the parents. There is no principal for school. It's a wrong notion. Here the Sadhguru Silver Oaks School is a unique school. A unique school. It's a ideological school. We have one executive principal in the name of Academic Monitoring Officer, AMO, and now we have our senior executive principal, ranked person we recruited as an academic resource person, Homestead Gauri Madam. She is the resource person for CBSE board. She used to give the training for teachers and as well as the curriculum framework by the officially approved by the CBSE board. So we appointed Gauri Ma'am as a senior executive principal in title of academic resource person. And we have acted as one of the principal director correspondent, one of the principal director correspondent. Always we stay there and we take care of all the things. We take care of all the things. So here the number of minds are working on your children. And we take ultimate care on every aspect of our children. So we really appreciate and really happy with the parent support for so far the last 3 academic years and this academic year also. And we hope next academic year also we will get the same support from our parents and the Sadhguru Silver Oaks will be rock forever with the new operation and new curriculum. And then one more, the final thing I have to tell you, and then one more wrong notion among the parents. Whereas coming to 8th and 9th or 10th classes, we need CO Spark, IIT, YIT, VIT, like that. It's a wrong notion. You know one thing, one should success in academics when he is strong in concepts, sharp in applications. When he is strong in concepts, sharp in applications, he can fly anywhere, he can challenge any competitive exam. But here what has happened? We followed a unique curriculum blended with the activities. We followed the foundation program. So here we are trying to strengthen the students in sound in basics, strong in concepts, sharp in applications. With that purpose, they will get success in future in all academics, in any academic examinations. Along with that, they need communication skills and as well as they need life skills. No doubt, Sadhguru Silver Oaks is in front, is a pioneer to learn the life skills for all the children by giving extra academic activities, extracurricular activities. So, my dear parents, we again I appreciate and I will congratulate all the parents who have supported me, who supported us for this success. Thank you, Muthukur. Thank you very much for your inspiring and valuable words. Now it's my privilege to request our Chief Guest, Vagas Association President, Apasma State President, Director of Netaji Private School, Netaji Subba Reddy Sir,
to give his valuable message to the gathering. Sir, please. Good evening, one and all. This Saranga Scenario program మార్నింగ్ నుంచి చాలా అద్భుతంగా జరుగుతున్నట్టుగా మార్నింగ్ కూడా వచ్చిన ఫ్రెండ్స్ చెప్పడం జరిగింది. మరి ఈ స్కూల్ గురించి నేను చెప్పేదానికంటే కూడా మీరు ప్రాక్టికల్గా స్కూల్లో చదివిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఏం జరిగే విషయాలను కూడా మీ అందరికీ వివరంగా తెలియబట్టే మీరు ఇయర్ బై ఇయర్ స్కూల్ స్ట్రెంత్ పెరుగుతుందని మేము అనుకుంటున్నాం. మీకు కూడా తెలుసు. మరి వెంకటాద్రి ఇద్దరు ఎవరైతే స్కూలు స్టార్ట్ చేశారో షణ్ముఖాచారి కానీ లేదా వెంకటాద్రి ఇద్దరు ఆల్రెడీ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్. వెంకటాద్రి వచ్చేసి విద్యోదయ స్కూల్ని దాదాపు 12 years నుంచి మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. అలాగే షణ్ముఖాచారి హర్ష కోచింగ్ సెంటర్ నెల్లూరులో గురువుతో నుంచి చాలా అద్భుతంగా మంచి పేరు ప్రతిష్టలు మంచి రిజల్ట్ ఇచ్చిన వ్యక్తిగా ఆయన కూడా గుర్తించారు. వీళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్లో సిల్వర్ ఓక్స్ స్కూల్ అని ప్రారంభించారు. మరి ప్రారంభించినప్పుడు మేమందరం టౌన్ కొద్దిగా దూరంగా ఉంది, చాలా ధైర్యం చేసి పెద్ద ఎస్టాబ్లిష్డ్ కార్పొరేట్ స్కూళ్ళకు అది సమీపంలో ఉన్నారు. మరి దీన్ని ఏం చేస్తారని చెప్పి మా అందరికీ డౌట్ వేసింది. మేమంతా అపస్మా స్కూల్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్కూల్స్లో ఉన్నాం. అపస్మా అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రైవేట్ స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ అసోసియేషన్. దీని వర్క్ అంతా ఈ అసోసియేషన్ పని ఏంటంటే ఎవరైతే ఈ అసోసియేషన్ స్కూల్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలనేది మా ప్రయత్నం. అందులో భాగంగానే ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ కానీ స్టూడెంట్స్ గురించి రకరకాల యాక్టివిటీస్ చేయాలని మా మీటింగ్లో జరిగే కార్యక్రమాల్లో డిసైడ్ చేస్తాం. మరి అందులో చాలామంది ఏదైతే మేము డిజైన్ చేస్తున్నామో అవి 10 మంది చేస్తుంటారు, కొంతమంది వాటిని చేయలేకుండా వదిలేస్తుంటారు. మరి అందులో ముఖ్యంగా వెంకటాద్రి మాతోటి ఎక్కువగా ఉంటాడు. మరి ఏదైతే మేము అక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నామో డిఫరెంట్ విషయాల గురించి అవన్నీ కూడా సిల్వర్ ఓక్స్ స్కూల్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. మరి ఏ ఎగ్జామ్ కాంపిటీషన్ 10th క్లాస్ వరకు ఎంఎంటీ టాలెంట్ టెస్ట్ పెడితే ముందు ఆయన్ని మేము ఆ స్కూల్ దానికి ఇన్ఛార్జిగా ఏర్పాటు చేస్తాం. ఎందుకంటే అలాంటి ఒక పేపర్ తయారు చేయడం, ఎగ్జామ్ పెట్టడం అంటే ఒక ఛాలెంజ్. అలాంటి ఛాలెంజ్ అయిన విషయం తనైతే బాగా కరెక్ట్గా నిర్ణయిస్తుందని చెప్పి కూడా మేము మీటింగ్ అనుకోవడం, ఆయన దానికి చైర్మన్గా చేసి చాలాసార్లు ఆ ఎగ్జామ్ జరిపే సందర్భంలో చూసాం. ఆయన ఎప్పుడు డిఫరెంట్గా ఇయర్ బై ఇయర్ ఒక కొత్తదనం తీసుకురావాలి, ఒక కొత్త వరడి వచ్చి జనరేషన్కు అనుకూలంగా ఉండాలని చెప్పేసి ఇప్పుడే ఆయన రిపోర్ట్లు స్కూల్ రిపోర్ట్లు కానీ తను చెప్పినట్టు మీరు అందరు విన్నారు. కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళ సిలబస్ తోటి వచ్చే నెక్స్ట్ ఇయర్ అకాడమిక్లో ప్రారంభిస్తున్నానని మీకు చెప్పడం జరిగింది. మరి ఆ చదువుతో ఎడ్యుకేషన్ కాదు, అదర్ యాక్టివిటీస్ కూడా మీరు అందరూ ఇందాక నేను ఇక్కడ స్క్రీన్లో చూశాను. ప్రాక్టికల్గా స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా గమనిస్తుంటాను. మరి ఏదైతే ఒక స్టూడెంట్స్ కావాలో అన్ని రకాల అందులో అక్కడ ఆడుకోవడానికి గ్రౌండ్లు కానీ ల్యాబ్స్ కానీ లేదా అదర్ కరాటే కానీ లేదా రిమైనింగ్ ఆల్ యాక్టివిటీస్ ఉండడంతో సహా చాలా నీట్గా చాలా ప్రశాంతంగా అక్కడ ఉండడం కూడా మీరు అందరూ గమనించుంటారు. మేము కూడా అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇలాంటి వాతావరణంలో ఇలాంటి క్లైమేట్లోనే విద్యార్థులు బాగా చదవడం అనిపిస్తుంటుంది. అవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారని మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ, మరి సిల్వర్ ఓక్స్ స్కూల్ను మీరు అందరూ తక్కువలో స్టార్టింగ్లో చాలా తక్కువ ఉన్నా దాన్ని బాగా ఆదరించారు. దానికి అనుగుణంగా బాగా ఖర్చు పెట్టి ఇప్పుడు అడిగారు ఎంతమంది పని చేస్తున్నారు మీ స్కూల్లో అని. మరి ఆ స్కూల్ స్ట్రెంత్ 500 అవుతే దాదాపు నాకు తెలిసిన త్వరగా 20 టీచర్స్ అయిపోతారు. 70 అని అన్నాడు. 70 అంటే నేను ఆశ్చర్యపోయాను. 70 మంది 70 మంది అక్కడ వర్క్ చేస్తుందంటే అంతమంది అవసరం ఏంటని అడిగితే ప్రతి క్లాస్లో 2-3 ఉన్నారని చెప్పడం జరిగింది. మరి బహుశా జనరల్గా ఒక క్లాస్కి ఒక టీచర్ ఉంటారు, దానికి కోఆర్డినేటర్స్ అని ప్రిన్సిపాల్ వైస్ ప్రిన్సిపాల్ రకరకాల పేరుతోటి ఫ్లోర్ ఇన్ఛార్జెస్ అని పెడుతుంటే అన్ని పెట్టిన ఆల్టుగెదర్ అయినా కూడా ఆ స్ట్రెంత్లో హాఫ్ టీచర్ సరిపోతారు. మరి హాఫ్ డబల్ టీచర్ పెడుతున్నారంటే ఇంకా ఎక్కువ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి, ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో పెట్టినట్టుగా మీరు అందరూ కూడా భావించాలి. మరి మీరు చివరిగా మీ అందరికీ చెప్పేది మనందరం ఈరోజు
అది మీకు తెలుసు. ఎడ్యుకేషన్ తోటి ఎథిక్స్, వాల్యూస్ ఈరోజు పడిపోయి మనం చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం, చాలా ప్రెషర్ ఇస్తున్నాం స్టూడెంట్స్లో. అందుకే వారానికి నెలకు ఒకటి సూసైడ్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి. మరి ఇవన్నీ కూడా మనం అలాంటి జోలికి పోకుండా ప్రయత్నించాలంటే ఇటు ఫస్ట్ మీ దగ్గర నుంచే ప్రయత్నం కావాలి. రేపు రాబోయే హైయర్ క్లాసెస్లో, అది 8th, 9th, 10th ఇంటర్మీడియట్లో ఆ క్లాసెస్లో ఈ ప్రమాదాలకు గురి అవుతున్న మన బిడ్డలు, మన విద్యార్థులు. దాన్ని కాకుండా ఉండాలంటే మీరు అందరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. మరి మీ వైపు మీరు ఎక్కువ ప్రెజర్ ఇవ్వకుండా, మా వైపు కూడా మా మీద కానీ విద్యార్థుల మీద ఉన్నప్పుడు మేము కూడా వాళ్ళ మీద, విద్యార్థుల మీద ఎక్కువ ప్రెజర్ అయినప్పుడే వాళ్ళు అలాంటి వాటి ఆలోచనకు వాళ్ళు పాల్గొంటుంటారు. మరి మనం మీకు మీ బిడ్డలకి అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ మరి వాళ్ళు దూరమైన తర్వాత మనం చేసేది లేదు. చదువు అనేది అది కొంతవరకే మనకు. ఆ తర్వాత చదువు అని చెప్పేసి ఎక్కువగా మనం ఎప్పుడైతే టెన్షన్ కావచ్చు, మార్కులు ర్యాంకులు ఎక్కువ ఇస్తామో అప్పుడు ఎక్కువ జరుగుతాయి. ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ ఆల్మోస్ట్ కార్పొరేట్ స్కూల్లో జరుగుతుంటాయి, మాలాంటి స్కూల్లో జరగవు. మరి మాలాంటి స్కూల్ అంటే మీ అందరికీ నచ్చ చెప్పుకొని ఒక మార్క్ ఎక్కువ తక్కువ వచ్చిన దాని ఇంపార్టెంట్ కాదు. మనకు కావాల్సింది పిల్లలు ఆడుతూ పాడుతూ చదవాలి. అలాగనే వాళ్ళకి ఎథిక్స్, వాల్యూస్ తెలియాలి, కుటుంబ వ్యవస్థ గురించి తెలియాలి, సమాజం గురించి తెలియాలి. ఇవన్నీ కూడా బోధించాలని మేము అపస్మాత్ తరఫున పదే చెప్పుకుంటాం. కాబట్టి అపస్మాత్ స్కూల్ తరఫు దాదాపు ఆల్మోస్ట్ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్ జరిగిన అవకాశాలు ఎక్కడ కలిపాము. మేము చెప్పేది అంటే 10th క్లాస్ 590, 97, 98 కాదు కావాల్సింది. 550 వచ్చిన పాలు 760 అని 70 వచ్చిన అంతవరకు వాళ్ళకి సరిపోదు. కానీ ఆ ఏదో లాస్ట్ 10 మార్క్స్ కోసం వాళ్ళు విపరీతంగా ఒత్తిడి పెట్టి వాళ్ళు లాస్ట్ సూసైడ్ చేసుకుంటే స్టేజ్ తీసుకెళ్తున్నాం. మనం పేరెంట్స్ కలిసి మేము మాట్లాడుకునే సందర్భం జరుగుతుంది. చివరిగా మేము అందరికీ చెప్పేది, స్కూళ్ళలో మేము అందరికీ అన్ని స్కూళ్ళలో కూడా టీచర్లు చక్కగా ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం, కరస్పాండెన్స్ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నాం. ఎలా డీల్ చేయాలి, ఎలాగా ఈ వచ్చే జనరేషన్కి లేటెస్ట్గా 10 years ఒకసారి జనరేషన్లో వచ్చే మార్పుల గురించి అర్థం చేసుకుంటూ చేస్తున్నాం. మీరు కూడా అలాగా అర్థం చేసుకొని విద్యార్థులను మన వాళ్ళను చక్కగా రాణిస్తున్నట్టుగా చేయాలని, అలాగే సిలబస్లో మెయింటైన్ చేస్తున్న షణ్ముఖాచార్య గారు కానీ వెంకటాద్రి వాళ్ళు అద్భుతమైన ఆలోచనతో చేయాలని ఉన్నారు. మరి దానికి అనుగుణంగా మీ సపోర్ట్ ఉంటే రాబోయే రోజుల్లో సిల్వర్ చదివిన ప్రతి విద్యార్థి కూడా ఒక డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీ, డిఫరెంట్ స్టూడెంట్గా ఈ సమాజానికి వ్యవసాయానికి వస్తారని చెప్పి తెలియజేస్తూ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Chief guest for the day, I request our director sir to felicitate our chief guest with shawl. I request the guest of the day and the resource person to join. Okay. We have an exciting lineup of performances from inspiring dances to thought-provoking skits. So without further ado, let's begin. Our first performance is a powerful pep talk in Telugu by the talented students of grade 7. Let's give them a big round of applause. తెలుగు స్నేహితురాలు నా పేరు మిథున, నేను కూడా 7వ తరగతి చదువుతున్నాను. ఈ రోజు మేము తెలుగులో కవిత ప్రదర్శించుకుంటున్నాం. అది మన జీవితంలో చాలా ముఖ్యమైనది, మానసిక మరియు శారీరక ఆరోగ్యం. మన జీవితంలో మనకి ఏది ముఖ్యమైనదో తెలుసా మనిషి? డబ్బు బదిలీ కదా కాదు, మన జీవితంలో మనకి ఆరోగ్యమే చాలా ముఖ్యమైనది. డబ్బు, పదవి, పేరు ఇవేమీ లేకుండా మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటే మనం ఏదైనా సాధించగలం. అవును, మంచి ఆరోగ్యం లేకుంటే మన జీవితంలో సంతోషాన్ని, విజయాన్ని ఆస్వాదించలేం. మరి ఆరోగ్యం బాగుండాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసా? మంచి ఆహారం తీసుకుంటే చాలు. మంచి ఆహారం ఒకటే కాదు, రోజువారీ వ్యాయామం, సంతులిత ఆహారం మరియు మంచి నిద్ర మన ఆరోగ్యానికి చాలా అవసరం. ఖచ్చితంగా. మరియు వ్యాధులను నివారించేందుకు మనం కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అవునా, ఏంటది? మన చేతులను శుభ్రంగా కలుసుకోవాలి, మంచి నీళ్ళు తాగాలి మరియు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. నిజమే, కానీ మానసిక ఆరోగ్యం కూడా చాలా ముఖ్యమైనది. అవును. ఎందుకంటే
మన మనసులో ఉన్న ఆత్మవిశ్వాసం, సానుకూల ఆలోచనలు మరియు ధ్యానం మన మనసుని ప్రశాంతంగా ఉంచుతుంది. అలాగే ఒత్తిడిని తగ్గించేందుకు కూడా వీటిని మనం అలవాటు చేసుకోవాలి. చాలా సరే, ఈ రోజు నుంచి మనం ఒక నిర్ణయానికి వద్దాం. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుందాం, ఆరోగ్యంగా జీవిద్దాం, ఆనందంగా జీవితాన్ని గడిపేద్దాం. అవును, ఆరోగ్యమే నిజమైన సంపద. దీనికోసం మనం ప్రతిరోజు ప్రాధాన్యతగా తీసుకొని ఇవ్వాలని మనం మర్చిపోకూడదు. ఇంతవరకు మేము మాట్లాడుతున్నట్టుగా మన జీవితంలో శారీరక మరియు మానసిక ఆరోగ్యం చాలా ముఖ్యమైనది. ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే మనం ఆనందంగా ఉల్లాసంగా జీవితాన్ని గడపగలం. శరీరానికి మనం సరైన వ్యాయామం, ఆహారం ఇస్తేనే మన శరీరం బాగుంటుంది. అలాగే మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడానికి సరైన ధ్యానం, సానుకూల ఆలోచనలు మరియు మంచి వాళ్ళతో సమయం గడపడం చాలా ముఖ్యం. కాబట్టి మనం ఇప్పటి నుంచి రోజు ఆరోగ్యాన్ని ప్రథమ ప్రాధాన్యతగా తీసుకొని మంచి వారితో స్నేహం చేస్తూ ఆరోగ్యాన్ని ఆనందంగా గడుపుతాం. అలాగే ఉండాలని మనం కోరుకున్నాం. ఎందుకంటే ఆరోగ్యమే నిజమైన సంపద, ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం. ధన్యవాదాలు. Yoga postures and asanas as our talented performers take you on a journey of self-discovery. Put your hands together for our Collage who are coming to embrace the art of yoga. Next, watch our students demonstrate the beauty of yoga performed by grade 3 to 8. A round of applause as they take the stage. Step 4.
అంతసేపు ఉండరు నిలబడి ఓకే कौन सा होमवर्क? हिंदी के बारे में 5 वाक्य लिखना है। वह तो बहुत आसान है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? जरूर। तुम्हें पता है हिंदी हमारा राष्ट्र भाषा है। हाँ पता है, पर हिंदी बोलने वाला ज्यादा है। हाँ, और इसकी लिपि देवनागरी लिपि, इसमें जो लिखा जाता है वही बोला जाता है, और यह सीखने में भी बहुत आसान है। धन्यवाद, तुमने मेरा होमवर्क खत्म होने में मेरा मदद की। चलो खेलने चले, चलो खेलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। Now it's time for an action-packed martial arts performed by grades 3 to 8. Let's show them some love with a huge round of applause. Ready? Guy, me. Come on. Take your places. Ready? Now see you guys. 1, 2, move on.
హాల్ బ్రైట్నెస్ ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది నాకు. Wow, what a talent. Give them your encouragement.
చిన్నోడా ఏమిరా అల్లరి అతగాడు వచ్చినప్పటి నుంచి చూస్తున్నా. ఒకటే వెతుకలు ఒకటే పక్కపక్కలు నాకు 4 విధాలుగా చేయదు. అలా నమ్మకండి అంటే వినలే. అదేమిటో గారు కూడా ఒక కొత్త లేదు ఒక పాట లేదు ఏమిటేమిటో మాట్లాడతాడు. ఎంత బావగారైనా కొంచెం హద్దుల్లో ఉండాలి నాయన. అలా అతన్ని సందర్భం లేకుండా మాట్లాడుతుంటే ఊళ్ళో వారందరూ అతనికి ఏమైనా పిచ్చేమో అనుకుంటున్నారు. కొత్తలు కదా, కొంచెం మెట్టుగా ముక్తసరిగా ఉండడం మంచిది కదూ. నేను నా పెళ్ళైన కొత్తలో ఇలాగే ఉండేవాడినా. సరే, మీ గురించే చెప్పండి. పలకాడం వద్దనేవారు, ఎవరితోనూ మాట్లాడేవారే కాదు. మా ఊళ్ళో వారంతా ఏమిటి ఈయన గారు ముగ్గి మోసానంతనే ఉంటాడు, అంత ముళ్ళ ముగ్గితనం పనికిరాదు, దానికి ఓ హద్దంటూ ఉండాలి అనేవారు. అది సరే కానీ అల్లుడు గారు వచ్చారు కదా అని ఫలహారాలు అంత చేతి చేసి పెట్టడం మంచిది కాదు. దానికి కూడా ఒక హద్దంటూ పెడుతూ హద్దు మీరి అన్ని చేసి పెడితే అతని ఆరోగ్యం పాడవుతుంది. పొద్దున్నే ఇడ్డలు, 10ంటికి బొబ్బట్లు, గాలులతో భోజనం, మధ్యలో కారపూస, మధ్యాహ్నం మొక్కజొన్న బొత్తులు, రాత్రికి తాలింపు సెట్. ఏమిటా చిరుతిళ్ళు? అమ్మో బాబు, కడుపు నొప్పి, మెలి తిప్పేస్తోంది. నాకు వద్దు వద్దు అంటే తీను తీను అంటూ కంచంలో కుమ్మరించారు. వేళాకాలం కన్నా మడతలు బాగుంటే పట్టుపట్టి తినిపించారు. దేనికైనా ఓ హద్దు ఉండాలి. బాబాయ్ కడుపు నొప్పి. బాధపడుతున్నావా నాయన? బాధ ఏమిటి? యమ బాధ. మీరు పెట్టిన గారెలు, బూరెలు, బొబ్బట్లు, మొక్కజొన్న పొత్తులు కడుపులో చేరి మీటింగ్ పెడుతున్నట్టున్నాయి. ఎగిరేని గంతులు వేస్తున్నాయి. నాయనా ఈ బాధ. ఇప్పటిదాకా బాగానే ఉంటారు కదండి, అప్పుడే ఏమైంది? బాగా నీకు తప్పట వేరుశనగకాయలు తెగలు బాగా ఇష్టమటగా. ఇప్పుడొద్దు బాబోయ్, తర్వాత చూద్దాం. ఇప్పుడేనా ఈ వేళ కోలాలు? దేనికైనా ఓ హద్దు పద్దు ఉండాలి. ఇలా బలవంతంగా తినిపించి నన్ను ఈ స్థితికి తెచ్చారు. అన్నానికి కొంచెం హద్దు పెట్టి చదువు మీద శ్రద్ధ చూపించు. బాబాయ్ కడుపు నొప్పి. కొంచెం అల్లం రసం ఊరివ్వనా నాయన? అల్లం రసం పట్టే సందేహం ఉంటే బావగారు 12 బొబ్బట్లు లాగించేవారు. బావగారికి బొబ్బట్లు బాగా ఇష్టం కూడాను. ఊరుకోరా. ఒరే బావా, నాకు కోపం వచ్చిందంటే తెలుసా? మొన్న మా ఊళ్ళో ఒకటి చాప చితక్కొట్టి అమ్మో కడుపు నొప్పి. ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇవన్నీ మీరు కోండి. మీ కోపానికి కూడా కొంత హద్దంటూ ఉండాలి బావా. మరి ఎవరి మీద పడితే వాళ్ళ మీద, ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు అంత కోపం పనికి రాదు. నీ ఉండరా? అతగాడు కడుపు నొప్పితో వెనుకలు తిరిగిపోతుంటే మధ్యలో నీ కూడా పనికిరాదు వెధవా. ఎంత కొత్తలైతే మాత్రం పండగకి వచ్చాడు కదా అని గిత్తను వేపినట్టు వేపడమేనా? మీరు కాస్తంత తగ్గించి పెట్టకూడదా? అతను కాస్త తగ్గించి తినకూడదా? ఇదే ఆఖరి పండుగ. ఇక జన్మలో ఈ ఊరికి రాను. బాబాయ్ కడుపు నొప్పి. ఇదెక్కడి ఆగాయిత్యమండి? దిక్కుమాలిన దాన్ని నేనేనా దీనికందరికీ కారణం? వెళ్ళి డాక్టర్ గారిని పిలుచుకురండి. అలా నిలబడి చూసారే? అమ్మో నొప్పి, నేను బ్రతకను. ఓ పక్క ప్రాణం పోతుంది, తీరికగా ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటారే. ఆలోచనకు కూడా కాస్త హద్దు ఉండాలి. నాన్న త్వరగా ఆసుపత్రికి తీసుకుపోదాం. సరే పదండి. పండగకి అల్లుడిని తీసుకొచ్చినందుకే బోలెడు ఖర్చులు అయింది. అంత చేతి ఖర్చు మనం పైకి రాదే. మన హద్దుల్లో మనం ఉంటే మంచిదే అంటే విన్నావా? ఇప్పుడు ఈ ఆసుపత్రి ఖర్చు కూడానా? నీ పిసిని కొట్టుతనం బంగారం కాదు. మరీ అంత లోపించడం పనికిరాదు. అవసరమైనప్పుడు ఖర్చు చేయకపోతే ఎలా? దానికి ఓ హద్దంటూ ఉండాలి. అమ్మో నొప్పి, నేను బ్రతకను. సరే పదండి, డాక్టర్ గారి దగ్గరికి పోదాం. అమ్మో బాబు కడుపు నొప్పి. చచ్చిపోతున్నా. ఏమిటంటే గౌరవలు పద్దు పద్దు లేకుండా ఇంకా అదేమిటండి, ఒక పక్కన మా అల్లుడు గారు కడుపు నొప్పిలో తిరిగిపోతుంటేను మీరు అర్జెంటుగా పరీక్ష చేయాలి. మీ తద్దిమా కేసును పక్కన పెట్టి ఈ కేసు ముందు చూడాలి. వచ్చి ఈ బొమ్మ మీద పడుకో బాబు. మీరంతా కలిసి నన్ను బల్ల మీద పడుకోబెట్టండి. నేనుగా పడుకోలేను. హద్దు పద్దు లేకుండా లేడీ పిల్లల
పిఎంకుడి గారికి ఏమైనా డబ్బులు పెట్టమంటారా? ఎందుకంటే నా కంగారు నన్ను పరీక్ష చేయండి. కాంపౌండర్ వెళ్ళి శ్రీమంత. సరే వెంటనే ఇతనికి ఆపరేషన్ చేయాలి. కడుపులో ఏమిటి ఏమిటో చాలా కనపడుతున్నాయి. ఆపరేషనే అయితే నేను బ్రతకను. నీకేం పర్వాలేదు బాబు, నీకేం కాదు. భయానికి కూడా కొంచెం హద్దుండాలి బాబు గారు. నా భయానికి కానీ ఎదురు హద్దు పెట్టాలి. ఏమిటండి ఆపరేషన్ చేయమంటారా? 1000 రూపాయలు అవుతుంది. 1000 రూపాయలే? అదేమిటి డాక్టర్ గారు, మీ ఫీజు మరీ హద్దు లేకుండా అవుతుంది. ఏం చేస్తాం, అదంతే. 1000 రూపాయలు ఇచ్చి మనిషిని బతికించుకున్నా సరే, లేకపోతే భగవంతుని మీద భారం వదిలి ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళినా సరే మీ ఇష్టం. ఏమే, భగవంతుని మీద భారం వదిలి తీసుకుపోదామా ఇంటికి? నీవేనా అంత మంట? అవతల కింద మీద పడుతూ పుట్టుమిట్టులాడుతుంటే నీ మూలంగానే. నీ మూలంగానే కాదు, నీ మూలంగానే, నీ మూలంగానే. నేను పెట్టిన పలహారాలు కాదండి, మీరు తెచ్చారే పిజ్జాలు, బర్గర్లు, వాటి నిర్వాహక ఫలితమే ఇదంతా. అబ్బబ్బా, ఏమిటి మీ కోట్లాట్లు కూడా ఇక్కడేనా? దానికి కూడా ఒక హద్దు ఉండాలి. సరే కానియండి డాక్టర్ గారు, అంతా మీ దయా, భగవంతుని దయ. సరే నర్స్, ఆపరేషన్కు సిద్ధం చేయి. సరే డాక్టర్. ఎదుర్కొంటే అప్పనేమిటి దాన్ని కోస్తారా? దేంట్లో కోస్తే నీకు బాగానే కొడతావయ్యా. పెద్దవారు ఎవరో ఒకసారి ఇలా రండి. ఏం డాక్టర్ గారు, ఆపరేషన్ అయిపోయిందా? కులాసాగా ఉన్నాడా మా అల్లుడు గారు? ఏమల్లుడు? నా ముఖం అల్లుడు. అయ్యో, అయిపోయిందా? నా తల్లి, ఓ నా కూతురా, చిన్నప్పుడే నీకు ఈ అవస్థ. చాచా, మీరు ఊరుకోండి. మీ కంగారికి కూడా ఒక హద్దు ఉండాలి. మీ అల్లుడు నిశ్చేతంగా ఉన్నాడు. ఆపరేషన్ సక్సెస్ఫుల్. అతన్ని డిస్టర్బ్ చేయకండి. అలాగే డాక్టర్ గారు, జబ్బేమిటి అసలు?
Diversity is our strength. The next skit, Unity in Diversity. Anta okate, performed by మిడిల్ అంతా ఖాళీ ఉంది. అందరూ స్ప్రెడ్ అయిపోతున్నారు. మిడ్ పాయింట్ చేస్తే కెమెరా అక్కడ నీట్గా ఉంటుంది. స్టేజ్ మీద టీచర్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు నిలబెట్టేస్తే మధ్యలో నువ్వు ఓకే అంటే ప్లే చేస్తాను సాంగ్ సెట్ అయినాక అది ఈజీగా ఉంటుంది. మేము అరవాలంటే అల్లే పరిస్థితి మనోడు ఫ్రంట్ చేయాలి డ్రమ్స్.
మనం ఎంత మార్చినా కనిపిస్తుంది. You may now apply. You may now. You want 3D. Your license 3D. As we proceed. One, two, three.
మార్నింగ్ చాలా సేపు వచ్చింది. సెకండ్ ఫ్లోర్లోనే ఏం చేస్తామంటే పెట్టేసి మన వాళ్ళు పంపించేవాడుకో ప్లేట్లతో వాళ్ళు Wow, what an entire beautiful performance. Great, 9 girls. Let's welcome them with your enthusiastic applause. అమ్మా
నీకు బుర్ర పనిచేయలేదా? ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతే ఉన్నావనుకోరా, పోయావనుకోరా? బుద్ధి లేకుండా ఐస్ క్రీమ్ తింటున్నాడు. అందుకే ఓల్డేజ్ హోమ్లో పడేయమని చెప్పింది. నాకు తెలిసి అక్కడ తీసుకెళ్ళారా? తిను. వస్తాను, అవునా? నేను సొంత కొడుకు అనుకొని చెప్పండి సార్. నాకేం గుర్తుండట్లేదు డాక్టర్. ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్తానా ఇల్లు గుర్తుండదు. అసలు ఎందుకు బయటికి వచ్చాను గుర్తుండదు. అన్నం తింటాను, అది కూడా గుర్తుండదు డాక్టర్. ఇదంతా చెప్పుకుందామంటే నేను కూడా తిరగలేని కొడుకు ఎప్పుడు నాపై అరుస్తూ ఇంట్లో నుండి ఎప్పటికే చేద్దామని చూసే కూతురు లాంటి కోడలు. మీరైనా వాళ్ళకి అర్థమయ్యేదో చెప్పండి డాక్టర్. ఇదంతా కావాలని చేయలేదని చెప్పండి డాక్టర్. నేనుండి మా వాళ్ళకి సంతోషాన్ని దూరం చేస్తున్నాను. నేను లేకుండా నా కొడుకు కూడా సంతోషంగా ఉండగలరా? అరే అదేం లేదు, మీరు వెళ్ళి బయట కూర్చోండి సార్. మా నాన్నకి ఏమైంది డాక్టర్? మీ నాన్నకు వచ్చిన వ్యాధి పేరు అల్జీమర్స్. అది వయసుతో పాటు అందరికీ వస్తుంది, కానీ ఆ విషయం ఆయనకు కూడా తెలియదు. నాకెందుకు ఇలా అవుతుందని కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాడు. ఇప్పుడు మీకు మీ కొడుకు అన్నాను, మీ నాన్న కూడా అంతే. మీరు ఆయన పైన చూపాల్సింది కోపం కాదు, ప్రేమ. నువ్వు ఆయన దృష్టిలో కోడలు కాదు, కూతుర్ని. అమ్మ ప్రాణం పోసి జీవనిస్తే ఆ ప్రాణానికి ఓ రూపం ఇచ్చి వ్యక్తిగతంగా చేసే వ్యక్తి నాన్న. ప్రతి విజయంలో వెనుక ఉంటూ బాధలోనైనా నేనున్నానని ఆశ్రయించే శక్తి నాన్న. నాన్న నీకు వందనం. What a heart-touching performance. Give them a big round of applause. ఆపుతారా నాన్న, ఇక్కడ ఆపుతారా? ఫుల్ వైడ్ పెట్టినా, ఫుల్ వైడ్ చాలు వైడ్ వచ్చాయి.
ప్రాణత్యాగం చేసి వీర మరణం పొందారు. సైనికుడు లేకపోతే దేశం శ్మశానం అవుతుంది. ఇందుకు మనం బ్రతకాలంటే సైనికుడు మనకంటే ముందు నిలబడాలి. సైనికుడికి గౌరవం ఇద్దాం, మన ప్రాణాన్ని కాపాడే దేవుడికి సలాం కొడదాం. జై జవాన్! Wow, what an amazing patriotism in our students. This performance shares the message of सुना तो है ये, अकेले करने से क्या होगा? अगर सब ऐसा ही सोचा तो कुछ भी नहीं होगा. अगर सब सोचा तो देश में सच्चाई जिम्मेदारी हमारे भी है तो बहुत हो सकता है. बातों तुम्हारे ठीक है, धन्यवाद. जब मेरे तुमने आंखों खोल दी और अब मैं कभी थोड़ा इधर उधर नहीं फेंकूंगा और अपने आसपास सफाई रखूंगा. चलो.
resilience. Don't wait for the perfect moment to celebrate, because the recognition which you got from the progress sends you forward with the confidence and the pride and purpose which you have earned it. Now my friend Danish will continue about it. Every achievement, big or small, it helps you to improve your strength. Thank you.
स्वागत से करेंगे सबका स्वागत। स्वागत से करेंगे सबका स्वागत। సంక్రాంతి పండుగ వస్తుంది కదా, మీ పొలంలో నాట్లు వేయలేదా? వేయాలిరా, ఆ దేవుని దేవన ఈసారైనా పంటలు బాగా పండితే పండుగ బాగా చేసుకోవచ్చు. సరే వెళ్దాం కదా మీ పొలంకి. ఇంకెక్కడ పండుతుందయ్యా? ఎండాకాలం కూడా వచ్చేసింది, ఇంకెక్కడ వర్షాలు పడతాయి? ఇక వానలు పడకపోతే మనం
అందరం కలిసి ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సింది. ఆ దేవుణ్ణి అందరం కోరుకుందాం, మానవ పడాలని. one and all. Welcome to Leap Legacy. Before we officially begin the evening grand festivities with the arrival of our esteemed guest dignitaries and beloved parents, we have a special treat for you, a talent showcase by our students. This segment is a tribute to their passion, dedication, and enthusiasm. Let's begin with our first event. So sit back, relax, enjoy as our young stars take the stage and then set it on fire with their extraordinary performance. Let's give a warm welcome to our little star as they take the stage to the present delightful rhyme poetry. Please give her a big round of applause. Silver Oaks Fine cut out. Good morning, my Nellore, respected correspondents. Yeah, ఇంత వైడ్ ఇస్తేనే క్లోజ్ and my dear friends and teachers. Now, చూడండి. I'm welcoming you for the grand celebrations of Leap Legacy. And thank you for the Oak family for letting us to be here, sir. ఇప్పుడు రికార్డింగ్ ఈ బాక్స్ వరకే అన్న మొత్తం క్లోజ్ వస్తుందన్న మనకు చూడు ఎంత వైడ్ చూపిస్తుంది డిస్ప్లే ఫాలో అయిపో I love coming to school every day. There are so many surprises and activities in the school.
లాక్ వేస్తున్నాను. Thank you, Silver Oaks. Now, I'm surprising you all with my poem, O Nahara Form. You should repeat. Are you ready? Start. Silver Oaks School has the best teachers. Now I invited my best teachers. Hari Hari here, Hari Hari there, Hari here, Hari there, Hari Hari everywhere. Take a mark, start our day with warm up. She teaches Hindi matra exercise. A I E U Uru A I O O A. When the mom continues with bottom up. She teaches English with patience. What am I here? What am I there? What here? What there? What am I everywhere? Then the mom started. Then the mom tried to be very perfect. She teaches EVS with full of hopes. Hope you perfect. Hope you perfect. Hope here, hope there, hope perfect everywhere. Or my mommy, so my mom. She starts with then and with kada. Kada kada here, kada kada there, kada here, kada there, kada kada everywhere. Every man comes to teach us Telugu. She's very strict in our class. Be quiet here, be quiet there, be quiet here, be quiet there, be quiet everywhere. We tell Islam not to jump food. She teaches yoga with funnily. Don't teach jump food, don't teach jump food, don't here, don't there, don't jump food everywhere. All the parents together. Make a line, Padma Fatima. She took us for that, we have free uniform. Check, check here, check there, check here, check there, check everywhere. Close your eyes if a man comes. Count your fingers is calculation. Close your eyes here, close your eyes there, close here, close there, close your eyes everywhere. Color, what color? Now that's in the sun. Love your game, Sir? play. ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయింది సార్. స్టార్ట్ అయింది సార్. Play games here, play games there. Down in the ground, 1, 2, 3, everywhere. Our ICT mom is our hey mama. This is a mouse and that is a monitor. Mouse and monitor, mouse and monitor, mouse monitor, mouse monitor, mouse monitor everywhere. Last but not least. లైవ్ ఇచ్చాం కదా, వాయిస్ రాదు కదా, వాయిస్ రాదు కదా. Silver Oaks Superstar! Silver Oaks Superstar! Very impressive.
Give a big round of applause, everyone. And now we have one more chain by name Danishka. She is going to give an impressive presentation. Give a big round of applause and welcome her. Give a big round of applause to her as you try. Super. Give a big round of applause. Good. Very good, children. Purna Bhujangas, Nikaksha Nakshatra, Lasa, Parnika. Wow. Give them the claps. Very good. Pavan Kumar I, Parnika, Parnika, Jami, Chandra, Nakshatra, Lasa, Position. Position. Board pose. Board pose. Take back. Take distance. Take distance. Release. Come. Boys. Yes, your encouragement is required. Give them the big round of applause. Ekapata Sishasan, Kaushik Devansh, Vishwas Avanish, Middle Ritesh. Position. Ekapata Sishasan. Position. Hold. Release. Very good try, children. Tortoise pose. Yes, they need your claps. Ritesh, Iron Sai, Vishwas, Orjit. Middle Ritwik. Tortoise pose variation 2. Middle Ritwik. Position, hold.
Joy. Read. Move forward. Take your places. Move. Busy. Joy. Read. Down single touch. 1, 2. Face. వస్తుందని అడిగాడులే ఏమన్నా అడ్డమయ్యా తీయాలా వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఎవరైనా అంటారు ఏ వైట్ డ్రెస్లో ఎలా బలం మన లైఫ్ కొంచెం అన్న జూమ్ చేసేదా కొంచెం వైడ్ కావాలా యాపిల్ ఇంకా అలా ఫ్లాష్ అది కొట్టే సింక్ అవుతుందా
They really need your thunderous, cheerful claps. Give them a big round of applause. Superb children. Fantastic. Great for the heart. The more you celebrate your life, the more there is to feel in your life. Life should not only be lived, it should be celebrated. So we are here to celebrate the legacy, the event which is going to mesmerize y'all by our toddlers from nursery to grade 2. So, to begin this event, we are going to call upon the dais, our chief guest. It's my immense pleasure to welcome our chief guest, Vijay Kumar I, sir, a philanthropist, a renowned educationalist, Red Cross chairman, town hall secretary, TTD Dharma Prachar Parishad member, ex-modern school correspondent. So we have our chief guest for the day. Let's join our hands and welcome, sir. Onto the dais. Please join your hands and welcome everyone. Next, we have a young and dynamic lady present in between us. I request our beloved high school coordinator ma'am to kindly escort Gauri ma'am onto the dais. To bless the event, we have our Okalai Tejashwi from grade 2 to sing the sloka. As we gather here today to celebrate the spirit of డల్ చేస్తే మరీ డల్ అయిపోతున్నాం. వెళ్ళిపోతా ఉన్నాను ఒకసారి. and inspire us to achieve greatness. Let's move further with our next event of the day. Now it is time to reflect on the achievement, progress and milestones
With great respect and appreciation, I invite our esteemed academic resource person, Ms. Gauri Somusetti ma'am, to the dais to present the school annual report. Gauri ma'am, guidance. Very happy morning to everyone, respected chief guests, directors, and my colleagues, esteemed parents, and all the dignitaries. A warm and heartfelt welcome to each of you today. I, Pavan Kumar I, Academic Resource Person of SS Oaks School, take great pleasure in presenting the school's annual report on behalf of the management, staff, and students. The annual report is a reflection of our school's journey over the past year, a celebration of achievements, growth, and resilience. It highlights the dedication of our students, teachers, and staff in fostering a vibrant learning environment. We are honored to share our milestones with you today as we continue to strive for greater heights in education and holistic development. Establishment of SS Oaks. Sadhguru Silver Oaks School was established in the year 2021 with a vision to provide high-quality education that nurtures the intellectual, social, emotional, and physical growth of every student. Since its inception, the school has been dedicated to creating an environment that fosters curiosity, creativity, and excellence. With state-of-the-art infrastructure, a dedicated faculty, and a strong commitment of academic and co-curricular excellence, SS Oaks School has grown into a prestigious institution that stands for holistic development and student success. Vision and mission. At SS Oaks School, we strive to empower students with knowledge, skills, and values that prepare them for a rapidly evolving world. Our vision is to cultivate a learning environment that encourages innovation, critical thinking, and leadership. Our mission is to provide a balanced and challenging curriculum that nurtures intellectual curiosity and academic excellence, instills strong ethical values, social responsibility, and global awareness in students, foster creativity, collaboration, and self-confidence through a variety of extracurricular and co-curricular activities, ensure the all-round development of students by integrating sports, arts, and technology into everyday learning. Curriculum framework. SS Oaks School follows a comprehensive curriculum framework that aligns with CBSE competency-based learning approach, emphasizing critical thinking, problem solving, and a real-world application of knowledge to enhance student learning outcomes. The school offers a structured curriculum that includes the foundational stage, pre-primary, and grade 1 and 2, preparatory, middle school, and secondary level school. Our curriculum is designed in alignment with National Education Policy, that's NEP 2020, and National Curriculum Framework, integrating 21st century skills, multiple intelligences, and art integrated learning to create a dynamic and engaging learning environment. School achievements. Over the years, SS Oaks School has witnessed significant achievements across academics, extracurricular activities, and sports. Our evaluations and assessments focus on both scholastic and post-scholastic aspects, ensuring holistic student development. Academic excellence. Our students have consistently achieved outstanding results in various national and state level examinations. The first batch of grade 10 students is a milestone in our journey. Co-curricular achievements. Students have actively participated and won awards in inter-school competitions, including debates, quizzes, science exhibitions, and cultural programs. Sports and physical education. Under the guidance of our male and female physical education faculty, students have excelled in various sports such as chess, kabaddi, skating, karate, and archery, bringing laurels to the school. Our house events foster team spirit and healthy competition among students with Blue Brilliants, Green Giants, Pink Panthers, and Yellow Warriors competing with enthusiasm. We are delighted to share
that our students actively participated in CBSE organized sports events at the cluster, zonal and national level. Beyond the spirit of winning or losing, our young competitors from grade 6, 7 and 8 demonstrated exceptional teamwork and determination in karate. Competing against senior students from grade 11 and 12, they showcased remarkable skill and sportsmanship, earning admiration and applause from all present in the arena. Skill-based learning. Programs like robotics, ELGA, Lucida handwriting and team-based learning in ECCE have significantly enhanced students' cognitive and communication skills. Workshops and trainings. Both students and teachers have benefited from interactive workshops and training programs designed to enhance professional and personal growth. Parent engagement initiatives such as Coffee Morning with Parents have strengthened the home-school connection. Events and celebrations. We celebrated various events at pre-primary level and other school levels that include national festivals, regional and religious festivals, and the recent International Coin Expo was a grand success. Future plans for our all-round development of children. At SSOs, we are committed to ensuring the all-round development of students, focusing on intellectual, physical, emotional, and social growth. Our future perspective plans include STEP program, that is sustained training with experiential minds. This program fosters the development of cognitive skills by engaging students in hands-on, inquiry-based learning experiences. MITM, Minds in the Making program, is designed to nurture students' numerical ability and logical reasoning through engaging and challenging activities. ELGA, ELGA, in Empowering Languages and General Awareness program, focuses on enhancing students' communication skills and conversational abilities. VISA, Values Integrated Skillful Attitude program, equips students with essential life skills by fostering problem-solving abilities and conflict resolution techniques. ECAP, Extracurricular Activities and Physical Education program, focuses on holistic development by teaching goal setting and fostering a sense of achievement, physical health, well-being, and active lifestyles. EHAT, Ethical Habits and Attitude Training program, instills essential life skills that shape students into responsible and compassionate individuals. And we have an exciting announcement here, dear parents. We have now associated with Cambridge and Cambridge Knowledge Partner from the upcoming academic year. So on this special occasion, we are delighted to announce that SSO School is now associated with Cambridge Knowledge Partner, bringing in a new learning atmosphere for the upcoming academic year. This globally recognized program designed to provide a dynamic and student-centric learning experience, fostering critical thinking, creativity, and real-world application of knowledge, and a special focus on communication skills. With a strong emphasis on inquiry-based learning and international standards, the school will empower our students with a competitive edge for future academic and career opportunities. We look forward to embarking on this new journey and providing our students with world-class education and holistic development. As we move forward, we remain committed to inspiring young minds, embracing innovation, and shaping a bright future. Thank you for being a part of this incredible journey. Thank you, parents. Thank you once again. Thank you, madam. Thank you very much. Now we have received the guest of honor for the day, N. Sridhar Garu, Upper Small District President, correspondent of Gopal Krishnaya School, Buchi, which is a 40 years old school. It's our immense pleasure to welcome, I'm happy to have your gracious presence as a chief guest for the day.
and it's our honor to have our chief guest. We wish the గుడ్ మార్నింగ్ పేరెంట్స్. ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాంకి మన గెస్ట్గా వచ్చిన విజయ్ కుమార్ సార్కి, శ్రీధర్ సార్కి మరియు పేరెంట్స్ వీళ్ళందరికీ కూడా సిల్వర్ ఓక్స్ తరఫున ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. 2021లో ఈ ఆర్గనైజేషన్ మేము స్టార్ట్ చేశాం. స్టార్ట్ చేసినటువంటి పర్పస్ ఒకే ఒకటి, పాస్ట్ 25 yearsగా మేము కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళం. అక్కడ ట్రైనింగ్ వచ్చేటువంటి ప్రతి స్టూడెంట్కి మేము నేర్పించేటువంటి కరికులం ఏమంటే 1 to 10th క్లాస్లో ఉన్నటువంటి సిలబస్ని మేము అక్కడ మళ్ళీ నేర్పించేవాళ్ళం. అంటే ఏజ్ ఆఫ్ 5 years నుండి 20 years ఏజ్ ఉన్నటువంటి పిల్లలకి మరలా మేము ఎక్కడైతే ఏజ్ 5 నుంచి 15 years వరకు వాళ్ళు స్టడీస్లో చదువుకుని ఉంటారో ఆ నాలెడ్జ్ని మళ్ళీ రీక్యాప్ చేసేవాళ్ళు. ఆ ప్రోగ్రాం కోసం మేము సపరేట్ కోచింగ్ సెంటర్ పెట్టి 1000 of people అక్కడికి వచ్చి జాయిన్ అయ్యేవాళ్ళు. యాక్చువల్గా ఆ కోచింగ్ అవసరం లేదు స్టూడెంట్, ఎప్పుడంటే వాళ్ళు బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నట్లయితే. ఆ బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ నీట్గా వాళ్ళు నేర్చుకుంటే ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కైనా కూడా వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఆ రూట్స్ మిస్ అవుతున్నాయనే ఉద్దేశంతో కరోనా టైంలో ఆలోచిస్తున్నప్పుడు, అంటే మాకు అది రైట్ టైం, కరోనా టైంలో పూర్తిగా అందరూ ఇళ్లలో ఉండి మా కోచింగ్ సెంటర్లో ఎవ్రీథింగ్ మేమంతా కూడా క్లోజ్ చేసి ఇంట్లో కూర్చుంటున్నప్పుడు మేము అనుకున్నటువంటి ఒకే ఒకటి రైట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చేటువంటి ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ని స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నాం. అలా అనుకున్నప్పుడు కొంతమంది మా యొక్క వాల్యుయేషన్స్ని అడిగితే అందరూ మాకు నెగటివ్గానే చెప్పారు. కరోనా టైంలో అందరూ క్లోజ్ చేస్తుంటే మీరు స్కూల్ స్టార్ట్ చేయాలని ఎందుకు అంటున్నారు అంటే, అప్పటికి యాక్చువల్గా టీచర్స్ కూడా శాలరీస్ ఇవ్వలేక చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ క్లోజ్ చేశారు. ఇక డిజిటల్లోనే క్లాసెస్ ఉంటాయి, ఫిజికల్ క్లాసెస్ ఉండవు అనేటువంటి టైంలో మేము బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ స్టార్ట్ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో 2021 కరోనా టైంలో మేము కూడా ఆన్లైన్లోనే ఓపెనింగ్ చేసాం ఆర్గనైజేషన్. అంటే అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎందుకు అనేటువంటి దానికి ఒకే ఒకటి మీకు చెప్తున్నాం, రైట్ ఎడ్యుకేషన్. అంటే ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ అని ఉండాలి. ఆ వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ మేము ఇవ్వడానికి డెఫినెట్గా సిల్వర్ ఓక్స్ ఎప్పుడూ ట్రై చేస్తుంది. అది ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్, అంటే ఫిజికల్గా వాళ్ళని బాడీని కూడా ఫిట్ చేసేటువంటి ఎడ్యుకేషన్ మేము ఇవ్వాలి. 2021 మేము ప్రతిసారి అది ఎందుకు నేను గుర్తు చేస్తున్నానంటే, స్టూడెంట్ గ్రౌండ్లో నిలబెట్టి ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి నడవాలంటే ఆయాసపడేవాళ్ళు. అంటే 2.5 years ఇళ్లలో ఉండి అట్లీస్ట్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ లేక వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో మేము ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్తో పాటు అకాడమిక్స్ని కూడా మేము మన స్కూల్లో ఉంటుంది, అదే రకంగా రన్ చేస్తున్నాం. మా అకాడమిక్స్లో ఉన్నటువంటి మెయిన్ మీరు ఒకసారి టైం టేబుల్ చూసినట్లయితే మార్నింగ్ 2 classes ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్, నెక్స్ట్ 1 PE or ECE, నెక్స్ట్ అగైన్ మళ్ళీ 2 periods లంచ్ బ్రేక్, మళ్ళీ 2 periods క్లాసెస్ ఉంటే 1 period PE.
అంటే ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్కి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం. అందువల్ల స్టూడెంట్స్కి మేము ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడంలో కూడా నాకు చాలా ఈజీగా ఉంది. ఎందుకంటే ఫిజికల్గా ఫిట్ అయినప్పుడు మాత్రమే స్టూడెంట్ మనకి గ్రాస్పింగ్ లెవెల్స్ బాగా ఉంటాయి. అదే ఉద్దేశంతో మేము ఎడ్యుకేషన్ని స్టార్ట్ చేసి మరి కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. ఇక మీదట మనకి ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇంగ్లీష్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఈ ఇయర్ నుంచి మేము కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ తోటి టైఅప్ పెట్టుకున్నాం. ఎస్పెషల్లీ అది ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ బాగా డెవలప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి మేము స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. అట్ ది సేమ్ టైం మేము ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్కి కూడా ఎక్కడా కూడా మేము తగ్గించకుండా పేరెంట్స్ మాకు కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఎండలో ఆడిపిస్తున్నా కూడా వాళ్ళు కామ్గా ఉంటున్నారు. ఎందుకంటే ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అవసరం కాదు. అదే రకంగా ఈ ఇయర్ ప్రీ ప్రైమరీ సెక్షన్ని ఏసీ క్లాస్ రూమ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నామండి. ఈ ఇయర్ అంటే మన క్లైమాటికల్ కండిషన్స్ కూడా పెద్ద బాగుండట్లేదు. అందువల్ల ఏసీ క్లాస్ రూమ్స్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. వీటన్నిటికీ కోఆపరేట్ చేస్తున్నటువంటి పేరెంట్స్కి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Thank you very much for your valuable words, sir. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు సిల్వర్ ఓక్ స్కూల్ సెలబ్రేషన్స్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. వెంకటాద్రి సార్ ఆయన మైండే ఎప్పుడు కొంచెం డిఫరెంట్గా ఆలోచిస్తారు. వర్క్ చేయడం కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గానే ఉంటుంది. ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్కి సంబంధించి ఎలాంటి అయితే బాగుంటాయో అప్డేట్గా ఎప్పటికప్పుడు నూతన వరవడి సృష్టిస్తూ ఈ స్కూల్ ప్రారంభం నుంచి కూడా మేము గమనిస్తూనే ఉన్నాం. ఏ సంవత్సరానికి ఆ సంవత్సరం అప్డేట్ చేసుకుంటూ రీసెంట్గానే సిబిఎస్ఈ స్కూల్లో కూడా అప్డేట్స్ తీసుకురావడం జరిగింది. అంతేకాకుండా మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాన్ని ఎక్కడా డివేట్ కాకుండా ఆ సాంప్రదాయాన్ని పాటిస్తూ మన భారతదేశ ఘన చరిత్రని ఎలాగైతే ప్రతిబింబిస్తుందో అదే పద్ధతిలో మన ఎడ్యుకేషన్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మన భారతదేశంలో ఉండే ఎడ్యుకేషన్ ప్రపంచ దేశాల అందరికీ కూడా ఆదర్శప్రాయం అవుతుంది. మీరు చూసే ఉంటారు, ఈ మధ్యకాలంలో ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా మన భారతదేశాన్ని ఫాలో అవుతున్నాయి ప్రతి విషయంలో కూడా. అందులో మీరు ముఖ్యంగా గమనించుంటే కరోనా పీరియడ్లో మనం నమస్కారం చేస్తే వాళ్ళందరూ షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకునేవాడు. ఆ షేక్ హ్యాండ్ ఎట్టపోయినాయో ప్రపంచంలో షేక్ హ్యాండ్ గల్లంతైంది, మన నమస్కారానికి విలువ వచ్చింది. అలాంటి సాంప్రదాయం మన భారతదేశంలో ఉంది. అలాగే ఎడ్యుకేషన్ చూసుకుంటే మన భారతదేశంలో నుంచి ఎంతోమంది మేధావులని ఇతర దేశాలకు వాళ్ళు పిలుచుకొని అక్కడ వాళ్ళకి జాబ్స్ ఇచ్చి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి అక్కడంతా కూడా చేసుకొని ఇప్పుడు మన కొంతమందిని వెనక్కి పోమంటున్నారు. ఇక్కడ మన దేశం నుంచి వాళ్ళకి అవసరం వచ్చింది, వచ్చినప్పుడు తీసుకున్నారు, వాళ్ళ దగ్గర ట్రైనింగ్ అంతా తీసుకొని అక్కడ బాగా వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మన వాళ్ళని కొంతమందిని మీరు తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళిపోండి, మేము చూసుకుంటాము. కానీ భారతదేశంలో ఆ మైండ్ ఎప్పుడు అప్డేట్ అవుతుంది. వాళ్ళు మాత్రం ఎంతవరకు నేర్చుకున్నారో అంతలోనే ఆగిపోతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన స్కూల్లో కూడా చూస్తే ఎల్కేజీలో చేరినప్పటి నుంచి వాళ్ళ నడవడిక అన్నీ మనం గమనిస్తూ ఉంటే ప్రతిరోజు కొంచెం చేంజ్ వస్తూనే ఉంటుంది. వాళ్ళు ప్రతిరోజు కూడా అప్డేట్ అవుతూనే ఉంటారు. ఆ మాదిరి వాతావరణం మనకు కలిసి వస్తుంది ఇక్కడ. ముఖ్యంగా సిల్వర్ ఓక్ స్కూల్ ఒక పల్లెటూరు వాతావరణంగా అవుట్స్కట్స్లో ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసి ఎడ్యుకేషన్కి ఎలాంటి వాతావరణం కావాలో అలాంటి వాతావరణం కల్పించి ఎలాంటి రణగొండ ధోరణులు లేకుండా ప్రశాంత వాతావరణంలో వాళ్ళ మైండ్లోకి పూర్తిగా ఎక్కేటట్టు
టీచర్ చెప్పే ప్రతి విషయాన్ని వాళ్ళు గమనిస్తున్నట్టు వాళ్ళు ఆచరించే విధంగా ప్లాన్ చేసుకునే విధంగా తయారు చేస్తారంటే నిజంగా అది ఒక ప్లాన్ ప్రకారం జరగాల్సిందే. ఇంకొకటి పేరెంట్స్ కూడా మేము చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉండే పేరెంట్స్ కానీ టీచర్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ అందరూ కూడా చాలా చిరునవ్వుతో ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు ప్రెజెంట్గా. అది ముఖ్యంగా కావాలి. ఎప్పుడైతే అందరూ సంతోషంగా ఉంటారో ఆటోమేటిక్గా మీకు అన్నీ కూడా చక్కగా జరుగుతున్నట్టే మనం భావించాలి. అంతేకాకుండా మనం పేరెంట్స్ టీచర్స్ ఇద్దరి సమన్వయంతోనే పిల్లల భవిష్యత్తుకి నాంది పలకాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. పిల్లల్ని మందలించడం, కొట్టడం, తిట్టడం, మార్కులు తక్కువ వచ్చినాయి అనడం ఇవన్నీ కరెక్ట్ కాదు. వాళ్ళకి 10 మార్క్స్ వస్తే ఈ గెయిన్ 10% ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అనే భావం మనకు రావాలి. ఈరోజు 10% వచ్చినట్టు రేపు 90% వస్తాయి, తర్వాత 100% వస్తాయి. అంతేగాని 10% రాగానే మనం వద్దు, వాడికి ఏం తెలియదు, వాడికి ఏం చేతరాదు అనుకుంటే మాత్రం చాలా పొరపాటు ఉంది. వాళ్ళు స్టార్టింగ్ చిన్నగా రన్నింగ్ రేస్లో కూడా స్టార్టింగ్ చిన్నగానే ఉంటుంది. పీక్ టైంకి పోయినప్పుడు వాళ్ళ స్పీడ్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అలాగే స్టార్టింగ్లో వాళ్ళు 5 మార్కులు 10 మార్కులు 15 20 అట్లా పెంచుకుంటూ పోతూ వస్తారు. అంటే నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తూ వస్తారు. చాలా స్కూల్స్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం, మిమ్మల్ని సాటిస్ఫై చేయడానికి ఎక్కువ మార్కులు ఇస్తుంటారు. దాన్ని చూసి మనం సంతోషిస్తుంటాం. మా అబ్బాయికి ఒకటేసారి 90 వచ్చినాయి, 95 వచ్చినాయి. అది కరెక్ట్ కాదు. కరెక్ట్గా అసెస్మెంట్లు చేసి పిల్లలకి మనం ఎంతైతే నాలెడ్జ్ వస్తుందో దాని ప్రకారం అసెస్ చేసినప్పుడు ఇంప్రూవ్ చేసుకునే దానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు 50% వచ్చింది, ఎట్లా 60% తీసుకురావాలి, ఎట్లా 70% తీసుకురావాలి, ఇంకేంటి డెఫిషియన్సీస్ ఉన్నాయి, ఏం నేర్చుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా ఉదాహరణ నేర్చుకుంటారు. దానికి టీచర్స్ చూస్తారు, అలాగే పేరెంట్స్ కూడా ఫాలో చేసుకుంటే చాలు. అంతేగాని పిల్లలు మనం ఏదో ఊహించి మీరు తక్కువ వాడు ఎక్కువ అనేది మన ఇంట్లో కూడా 4 పిల్లలు ఉంటే కూడా కంపారిజన్ చేస్తారు. దయచేసి ఆ కంపారిజన్ చేయబాకండి. ఎవరి టాలెంట్ వాళ్ళు ఉంటుంది. డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఏదో విధంగా కూడా రాణిస్తూ ఉంటారు. ఆ విధంగా విజయం సాధిస్తుంటారు. ప్రోత్సాహం అనేది, ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది చాలా అవసరం. పిల్లలకి ఎప్పుడైతే ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారో డెఫినెట్గా వాళ్ళు షైన్ అవుతారు. పేరెంట్స్ అది ముఖ్యంగా గమనించుకోవాలి. అలాగే మేనేజ్మెంట్ కూడా కోఆపరేట్ చేసి వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు తీసుకుని వచ్చే చేంజెస్ అన్నింటినీ కూడా మీ బిడ్డల భవిష్యత్తు కోసమని భావించి వాళ్ళకి మీరు కోఆపరేట్ చేస్తే రాబోయే కాలంలో ఇంకా మరెంతో చాలా అప్డేట్ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు చూస్తుంటే మనం అన్బిలీవబుల్ చేంజెస్ అనేది డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ వస్తున్నాయి. సో కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్లో దే ఇస్ నో హ్యాండ్. ఎంత చదివినా కూడా దానికి ఇంకా మనకి త్వరగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది, అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా ఆ మాదిరిగా మీరు అందరూ కోఆపరేట్ చేసి, మేనేజ్మెంట్ కోఆపరేట్ చేసి ఇంకా రాబోయే కాలంలో మీ పిల్లలకి ఎంతో మీరు ప్రోత్సాహిస్తూ సిల్వర్ స్కూల్ని ఘనంగా మేము చెప్పుకోగలుగుతున్నాం. ఈరోజు నెల్లూరులో నెల్లూరులోనే కాదు, ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఒక మంచి స్కూల్లో సిల్వర్ ఓక్స్ స్కూల్ ఉందని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. వేదికను అలంకరించినటువంటి మా పెద్దలు యువకుమార్ గారికి, మా అపుస్మా బంధుమిత్రులు శ్రీధర్ గారికి, మా తమ్ముడు ఆచార్య గారికి, అందరికీ నా అభినందనలు ఇస్తూ ఎక్కువ టైం తీసుకోదలుచుకోలేదు. ఇప్పటికే చాలా కాలం ఉంది. 2 విషయాలు మాత్రం చెప్తాను. మా బ్రదర్ చెప్పినట్టు భిన్నంగా ఆలోచిస్తేనే ఏదైనా సాధించగలం. దానికి ఒక ఉదాహరణే సద్గురు సిల్వర్ ఓక్స్ స్కూల్. అందరూ స్కూల్స్ మూసే టైంలో నేను నా స్టేట్ బోర్డ్ స్కూల్ మూసేస్తాను అనుకునే టైంలో ఎలాగైనా ఒక స్కూల్ పెట్టాలని ఒక ఆలోచన వచ్చిన వెంటనే బ్రదర్ ఒక కొత్త స్కూల్ పెడదాము అని అంటే, ఏం నువ్వు ఉన్న స్కూల్ మూసేసి వస్తావు కదా, మనం కొత్త స్కూల్ అని నా దగ్గర పెడదాం అంటున్నావు ఏంటి అని అన్నాడు. లేదు విషయం ఇదే అని అంటే, లేదు మనం ఎలా ముందుగా మనం వచ్చాము. ఈరోజు నెల్లూరులో ఒక ట్రస్టెడ్ అండ్ యూనిటీ స్కూల్గా సిల్వర్ ఓక్స్ మీ అందరి ఆనందంతో ముందుకెళ్తుందని సద్గురు సిల్వర్ ఓక్స్ స్కూల్ కరస్పాండెంట్స్ షణ్ముఖాచార్య గారికి, శ్రీ వెంకటాద్రి గారికి, ఈనాటి కార్యక్రమానికి అతిథిగా విచ్చేసిన రెడ్ క్రాస్ చైర్మన్ శ్రీ వాకాటి విజయ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి, మేడం గారికి, ఈనాటి కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన
తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా హృదయపూర్వక అభినందన. ఈరోజు వర్కింగ్ డే. ఇంతమంది పేరెంట్స్ వచ్చారంటేనే ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ సద్గురు సిల్వర్ ఓక్స్ స్కూల్, ద కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ ద సద్గురు సిల్వర్ ఓక్స్ స్కూల్. తల్లిదండ్రుల యొక్క నమ్మకమే సద్గురు సిల్వర్ ఓక్స్ స్కూల్ అని చెప్పి నాకు అనిపిస్తుంది. డే టైం జనరల్గా ఇంతమంది రారు అసలు. మీరందరూ వచ్చారంటే మీ బిడ్డల పట్ల మా పిల్లల్ని సద్గురు సిల్వర్ ఓక్స్ స్కూల్లో చేర్చాము, వాళ్ళు చక్కగా ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు, మాకు కావలసిన ఎవ్రీథింగ్ అక్కడ దొరుకుతున్నాయని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ మీలో కనిపిస్తున్నది. ముందుగా తల్లిదండ్రులందరూ కూడా అభినందిస్తున్నాను ఈ సందర్భంగా. ఎందుకంటే తల్లిదండ్రుల యొక్క నమ్మకమే మా ప్రైవేట్ పాఠశాల. మీరందరూ మమ్మల్ని నమ్మారు. ఒకవైపున గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ మేము అన్నీ ఉచితంగా ఇస్తాం, పుస్తకాలు ఇస్తాం, యూనిఫామ్ ఇస్తాం, మధ్యాహ్నం భోజనం పెడతాం, ఇవన్నీ ఇస్తాం, మేము రాండి అని వాళ్ళు పిలుస్తున్నారు. ఇంకోవైపున కార్పొరేట్ స్కూల్ వాళ్ళు మేము ప్రపంచాన్ని అంతా కూడా ఏలేస్తున్నాం, లక్షలు 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 తీసుకొని మేము అద్భుతమైనటువంటి ప్రయోగాలన్నీ చేస్తున్నామని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఉచితంగా వీళ్ళు చెప్తుంటే ఇక్కడ ఎదురుగా కూర్చున్న మా పేరెంట్స్ అందరూ కూడా మాకు ఫ్రీ వద్దు, కార్పొరేట్ వద్దు, సిల్వర్ ఓక్స్ స్కూల్ ముద్దు అని చెప్పి మీరందరూ నమ్మకంతో మా మీద అంత కాన్ఫిడెన్స్ పెట్టినప్పుడు ఈరోజు నెల్లూరు సిటీలో నేను దాదాపు జిల్లా అధ్యక్షుడిగా 179 స్కూల్స్ విజిట్ చేశాను. కందుకూరు నుంచి తడ, రాపూర్ అని. ఒక అల్ట్రా మోడల్ స్కూల్ ఏదైనా ఉందంటే నాకు తెలిసి సిల్వర్ ఓక్స్ స్కూల్. మా ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా అక్కడ జరుగుతుంటాయి, టీచర్స్ ట్రైనింగ్ అన్నీ కూడా. మొన్న మధ్యనే ఒక 1 month బ్యాక్ కాయిన్స్ సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ పెట్టారు. ఆ కాయిన్స్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టాలన్నా కూడా చాలా దమ్ము ధైర్యం కావాలి. జిల్లాలో ఏ స్కూల్ సాహసం చేయలేరు, వాళ్ళు చేశారు. ఎందుకంటే విద్యార్థికి నూతనత్వాన్ని, కొత్తదనాన్ని అందించాలనేటువంటి ఏకైక లక్ష్యంతో సద్గురు సిల్వర్ ఓక్స్ స్కూల్ పనిచేస్తున్నారు. అయితే తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి, ఇంతమంది విచ్చేసిన తర్వాత మీకు ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్నాను. పిల్లలు మన జాతి సంపద. వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా విజ్ఞానవంతులు అయినప్పుడు మాత్రమే ఈ దేశం బాగుపడుతుందని చెప్పారు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. ఫస్ట్ మాట పేరండి, ఆరోగ్యవంతులు తర్వాతే విజ్ఞానం. అంటే ఆయన ఫస్ట్ ప్రయారిటీ హెల్త్కి ఇచ్చారు. ఎందుకంటే ఈ రోజున తల్లిదండ్రులు బిడ్డలని ఎంత అల్లాడముద్దుగా పెంచుతున్నారంటే ఏది కావాలంటే అది ఇచ్చేస్తున్నారు. మేము చిన్నప్పుడు 6వ తరగతిలో 72లో నేను హై స్కూల్ చేస్తే మా నాన్నగారు ఒక పెన్ను కొనిస్తే 9వ తరగతి దాకా ఆ పెన్ను ఉన్నది. ఈరోజు నెలకి ఎన్ని పేనాలు, ఎన్ని పుస్తకాలు, ఎన్ని పోతున్నాయి మనకి. సో మీ అందరికీ అఫెక్షన్ ఉన్నది, కానీ ఆ ప్రేమ డిసిప్లైన్ మించి పోకూడదు. ఈ రోజున తల్లిదండ్రులు చాలామంది, ఎక్కువ మంది కాదులేండి, చాలామంది ఏం చేస్తారంటే పాఠశాలను మారుస్తుంటారు. అరే ఇక్కడ బాగలేదు, అక్కడ బాగలేదు, ఎక్కడ బాగలేదు. మార్చాల్సింది ఎవరినంటే పిల్లవాడిని, స్కూల్ కాదు. చాలామంది అలా మార్చి చివరికి ఏమవుతుందంటే 10వ తరగతి అయ్యేసరికి ఆయన దగ్గర 10 రకాల యూనిఫామ్లు, 10 రకాల టైలు, 10 రకాల బ్యాచ్లు, 10 రకాల బెల్ట్లు, అవి మాత్రమే మిగతాయి, చదువే ఉంటాయి. సో కొత్తదనం అంటే ఏమిటి? మన యొక్క కుటుంబ పరిస్థితి అర్థం చేసుకొని, మన పిల్లవాడి స్టాండర్డ్ చూసుకొని, ఈ పిల్లవాడికి ఏ స్కూల్ సరిపోతుందనే గెస్ చేసేటువంటి స్థితిలో ఈరోజు తల్లిదండ్రులు లేరు. అడ్వర్టైజ్మెంట్కి మోజు పడిపోతున్నారు. పలానా వాళ్ళు అక్కడ చేర్చారు, మేము కూడా అక్కడ చేర్చాలి, ఈ ధోరణి కాకుండా మనం నిజాయితీతో నా బిడ్డకి, నా కుటుంబ పరిస్థితికి తగ్గట్టుగా ఏ స్కూల్ బాగుంటుంది, వీడి యొక్క జీవితం ఎలా ఉంటుందని చేయాలి. అలాగే మీ కోరికలన్నీ కూడా దయచేసి పిల్లల మీద రుద్దవద్దు. మీకేదో కోరిక ఉంటుంది, నా బిడ్డ బాగుండాలనే కోరిక ఉండాలి, కానీ మేము చెప్పినట్టే వినాలనే కోరిక చేస్తే ఈరోజు వృద్ధాశ్రమాలు చాలా ఎక్కువైపోయినాయి మనందరికీ తెలుసు. సో కాబట్టి బిడ్డకి మనం సంస్కారాలు ఇవ్వాలి. తల్లి తండ్రి సంస్కారాలు, తర్వాతే గురువు.
సో తల్లి బట్టే బిడ్డ యొక్క యాటిట్యూడ్ మారిపోతుంది. సో తల్లి ఏ విధంగా అయితే చెప్పింది మనం అందరం వింటాం, కథలు విన్నాం, దేశ నాయకుల జీవి చరిత్రలు చూసాం. మహాత్మా గాంధీ తల్లి ఆయన విదేశాలకు వెళ్ళేటప్పుడు ఒట్టేస్తుందట, మద్యం తాగడం, మహిళలను చూడడం అని చెప్పేసి. అలాగే మహాత్మా గాంధీ తల్లి ఏం చెప్పింది? రామాయణ మహాభారతం చెప్పింది. శివాజీ తల్లి ఏం చెప్పింది? విజయాబాయి రామాయణ మహాభారతం చెప్పింది. దేనికి చెప్పారు? అవన్నీ కూడా సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు, నేతాజీ గారు, వీళ్ళందరి తల్లులు సంస్కారాల వల్ల వాళ్ళు ఈ రోజున అందరికీ ఆదర్శం పురుషులు. సో మనకు కూడా చెప్పాలి, బిడ్డతో గడపాలి, స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ప్రశాంతంగా మాట్లాడాలి. కానీ చాలామంది తల్లిదండ్రులు పిల్లవాడు పాపం 8 గంటల స్కూల్లో నుంచి రాగానే, ఇంటికి రాగానే ఆ వ్యాన్ దిగగానే కామెంట్ చేసుకోమను అని అనేస్తున్నారు. ఇది ఎంతవరకు న్యాయం అండి? పిల్లవాడు వాడు ఏమైనా యంత్రమా? స్విచ్ చేస్తే ఫ్యాన్ తిరగాలన్నవాడు వాడు మనిషిగా, వాడికి యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది, వాడికి కోరికలు ఉంటాయి, ఆడుకోవాలి, ఇవేం ఆలోచన. రాగానే వాడి నోట్లో స్నాక్స్ కుక్కేసి ట్యూషన్ పెట్టుకో. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. బిడ్డతో ప్రశాంతంగా మాట్లాడాలి. కనీసం వారానికి 1 గంట తల్లి తండ్రి బిడ్డతో గడపాలి. ప్రశాంతంగా మాట్లాడాలి. అప్పుడు చదువు చెప్పకూడదు, ఇంకోటితో పోల్చకూడదు. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తల్లిదండ్రులు చేసే పెద్ద నేరం ఏంటంటే బిడ్డను పోలుస్తారు. వచ్చేది మా కరెస్పాండెంట్ చెప్తుంటారు, సార్ మొన్న మేము పెళ్ళికి వెళ్ళాము, మా బంధువుల పిల్లవాడు వీటితో పాటు వీటి హైటే. ఏంది హైటా? చదువు కొలమానం, వెయిటా, కొలమానం ఇలా వీడి హైటే సార్. కానీ వాడు అద్భుతంగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నాడు సార్, వీడికి రావట్లేదు. తల్లిదండ్రులు చదువుతున్న ఇంగ్లీష్ ఇవేం ఆలోచించరు. నా బిడ్డ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడు. మీ కోరిక సరైనదే కానీ పరిస్థితి మాత్రం సరైనది కాదు. ఈ చిన్న గ్యాప్ను అర్థం చేసుకోకుండా బిడ్డ మీద బలవంతంగా రుద్దడం మొదలు పెడితే రియాక్షన్ వేరేగా ఉంటుంది. తర్వాత మనం చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది. సో కాబట్టి ఆల్రెడీ సిల్వర్ ఓక్స్ స్కూల్లో డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ వాళ్ళకి చేస్తున్నారు. అవన్నీ కూడా మన బిడ్డ కోసమే చేస్తున్నారు. సో తల్లిదండ్రులు మీరు కూడా స్కూల్కి రావాలి, కరెస్పాండెంట్తో మాట్లాడాలి, టీచర్తో మాట్లాడాలి. అంతేగాని నేరం ఆరోపించకూడదు. ఆ స్కూల్ బాగాలేదు, ఆ టీచర్ బాగాలేదు, వీడు బాగా ఈ వరస్ ఇవి కాదు. దిస్ ఈజ్ నాట్ ద జడ్జిమెంట్. మీరు చాలా పేషెన్స్ తోటి బిడ్డలతో ఎలా మాట్లాడుతున్నారో టీచర్తో కూడా అలా మాట్లాడాలి. చాలామంది చూస్తున్నాం తల్లిదండ్రులు ఆ పిల్లవాడిని ఏదైనా పనిష్మెంట్ చేయగానే వెంటనే పిల్లవాడి ముందే టీచర్ని తిట్టేస్తారు. ఇంకా పిల్లవాడికి ఏమి రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది టీచర్ మీద? రేపు మీరు బిడ్డ మీదకి టీచర్ మీద రెస్పెక్ట్ పోగొడితే రేపు మీ మీద ఉంటుంది ఆ రెస్పెక్ట్. సర్టన్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత మిమ్మల్ని గౌరవంగా చూస్తారా? మా నాన్న వాళ్ళు అయితే రేపు పాలపాడు. సో మనం ఏం చేయాలి? ఏదన్నా కూడా పిల్లవాడి ముందు ఏం మాట్లాడకుండా స్కూల్ దగ్గరికి వచ్చి పర్సనల్గా టీచర్ గురించి, మేడం మా పిల్లవాడి ప్రాబ్లం ఇది, దయచేసి దీన్ని రెక్టిఫై చేయండి అనేటువంటి ఆలోచన కానీ చేస్తే పిల్లవాడికి గురువు పట్ల గౌరవం ఉంటుంది. గురువు పట్ల గౌరవం తగ్గుతూ ఉన్నది, ఆర్టిఫిషియల్ అయిపోయింది. బికాస్ ఆఫ్ ద కార్పొరేట్ స్కూల్. కార్పొరేట్ స్కూల్లో పనిచేసే ఏ టీచర్కి అఫెక్షన్ ఉండదు. వీడి జీతం ఇస్తే ఇక్కడ ఉంటా, లేకపోతే ఇంక వెళ్ళిపోతారంటారు. సో ఆ మైండ్ మాత్రం ఉంటే మాత్రం ప్రమాదంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాము మన బిడ్డ అని గమనించుకోవాలి తల్లిదండ్రులు. సో అలా సంస్కారాలు మంచివి తల్లి దగ్గర నుంచే బిడ్డకి రావాలి. అలా వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మన బిడ్డ ఉంటాడు, లేకపోతే కొన్ని పరిధులు దాటిపోతుంటారు. సో మీరందరూ కూడా ఒక మంచి సంప్రదాయంతో ఈరోజు ఒక డే టైము వర్కింగ్ డే రోజు ఇంతమంది తల్లిదండ్రులు వచ్చారంటే మిమ్మల్ని అందరినీ మరోసారి అభినందిస్తూ సిల్వర్ ఓక్స్ స్కూల్కి సపోర్ట్ చేయండి. వాళ్ళు ఇంకా అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు చేస్తారు. మీ బిడ్డకి గ్యారంటీ భరోసా వాళ్ళు ఇస్తారని తెలియజేస్తూ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. These young learners have navigated their way through
peaceful student. You listen carefully and wait for your turn with a big heart. Parents, join your hands and appreciate them with your claps. Next in line. ఇది వైట్ తీస్తున్నానన్నా వాళ్ళ వారికే Congratulations everyone in your games. Next, congratulations Harshit T. You are an observant student. You notice small details and remember important things. Now, it's turn to Jayansh. Congratulations, Jayansh. You are a polite student. You always say please and thank you, making everyone feel respected. Congratulations, Joshua. You are a fair student. You take turns and play nicely with everyone. Congratulations once again to you. Pinchal Aditya. Congratulations, Pinchal Aditya. You are an adventurous student. You love to explore and discover the world around us. Congratulations, Pinchal Pradeep. You are a hard-working student. You try your best in every activity and never give up. Congratulations to one and all the 3-6. They deserve your claps. Give a big round of applause to everyone. Give your appreciation. Next in line, we have Sai Shriman, Venkatanidwet, Yojet. Sai Shriman, Venkatanidwet, Yojet. Now from PP2 Meridian, we have Aradhya Shankar, Shashmita, Danvika.
few words about the next graduate, Aradhya Shankar. Congratulations, Aradhya Shankar. You are a responsible student. You take care of your things and keep everything neat and clean. Congratulations once again, Aradhya Shankar. Next in line, Chashmita. Congratulations, Chashmita. You are a friendly student. You make new friends easily and include everyone in your games. Congratulations, Chashmita. Continue. Next in line, Gauri Adira Sharma, Joya, Naga Ashika, Nihanya, Tasfiya Sultana, Bodhi. Join your hands and welcome them. Give your appreciation with your claps. Parents, one and all, gather here. Congratulations, Gauri Adira Sharma. You are a cheerful student. Your bright smile and laughter bring joy to everyone around you. Congratulations, Gauri Adira Sharma. Congratulations, Joya. You are a caring student. You always check on your friends and share with kindness. Congratulations once again, Joya. Nara Arshika, congratulations. You are a confident student. You believe in yourself and bravely share your ideas. Congratulations, graduate. Congratulations, Nihanya. You are a loving student. You show kindness, care, and make everyone around you feel truly special. Congratulations, Nihanya. And next, congratulations, Tasfiya Sultana. You are a smart student. You enjoy learning new things and remembering them well. Congratulations once again, graduate. And congratulations, Bhavati. You are a peaceful student. You listen carefully and wait your turn with a big heart. Congratulations once again, my dear graduate. Parents, one and all, give your appreciation with your cheerful claps to all these graduates. Next we have Harshit, Jeshwin,
Next in line, Pujit Krishna, Pranav Krishna, Shanmit Raj, Shanmukh V, Shri Advait Yodvi. We have here the graduates, Pujit Krishna, Pranav Krishna, Shanmit Raj, Shanmukh, Shri Advait Yodvi. Krishna, you are a musical student. You enjoy singing songs and moving to the rhythm of music. Congratulations, young graduate, Pujit Krishna. And here comes Pranav Krishna R. Congratulations, Pranav Krishna. You are an observant student. You notice small details and remember important things. Congratulations, Pranav Krishna. And moving to the next graduate, Shanmit Raj. Congratulations, Shanmit Raj. You are a good listener. You pay attention to your teachers and friends when they speak. Congratulations, young graduate, Shanmit Raj. Congratulations, Shanmukh. You are a curious student. You always explore new things with excitement and ask thoughtful questions that spark learning. Congratulations, Shanmukh. And moving to the next graduate, Shri Advait. Congratulations, Advait. You are a creative student. You love drawing, painting, and building new ideas with your imagination. Congratulations. Congratulations, Yodvi. You are a hard-working student. You try your best in every activity and never give up. Congratulations, Yodvi. Congratulations to all these PP2 graduates once again. I request all the gathering here to give the appreciation with your cheerful claps once again. Everyone, look at the camera, everyone. Students, look at the camera. Children, look at the camera. Everyone, look at the camera. Wait, Anna. లేదన్నా క్లోజ్ నుంచి వస్తా ఉన్నా నేను మిడ్ పాయింట్ నుంచి క్లోజ్ చేస్తున్నా వెయిట్ ఆగండి
బర్డ్ వెయిట్ అని ఒక్క సెకండ్ ఓకేనా Occasion of our graduation ceremony. Today, we promise to become future leaders and be responsible and grow physically, mentally, socially, emotionally, intellectually strong. Thank you. Yes, now we have one of our Great humans are got from great opportunities. That's why we all are here to celebrate graduation day ceremony. My dear chairman, Mr. Acharya sir, Mr. Venkatadri sir, Principal Sudhaka sir, Academic Resource Person Gauri ma'am, Coordinator Anida ma'am, faculties, fellow graduates, parents, ladies and gentlemen, a warm good morning to all. My name is Yotvik Prithvi. A great pleasure to stand before you and share some of the precious moments of our pre-primary journey. Today, as you all know, it's an important day for all of us who are graduating from the pre-primary to primary school. I think we deserve a big round of applause. Thank you. I still remember when I joined pre-KG, I no need to cry, but smile and play. Smile and play. Then the first we learn to hold pencil and crayons. Thereafter we have learned so many things. Drawings, words, numbers, phonics, rhymes, stories, good habits and moral values. We enjoyed events like sports day, annual day, colors day and film trips. Those have made us to grow physically, mentally, socially and academically. Our teachers have developed us a good study, good habits, moral values, self-discipline and basic ఏమైంది? learning skills. Dear teachers, we could have never made it without you. You are wonderful teachers. I would like to thank Chandra ma'am, Meena ma'am, Rema ma'am, Sita ma'am, Pallavi ma'am, Shravani ma'am, Deepika ma'am, and Prashanti ma'am. Teachers, we love you. Finally, our supportive parents, words are not enough to
లాస్ట్ పాప్ కట్ అవుతుంది. పై చేసేదా Come on, everyone, join your hands. Against them with your cheerful claps. Come on. Please utilize that. You can take the photos and videos from there, and even we will provide you the videos and photos soon. Okay. Parents, please. నువ్వున్నా కూడా వచ్చేస్తుంది. And now it's time for some high energy fun as our little stars take the stage for the boom boom dance. Get side. Hello, hi, namaste, salama. आ गए फिर से
Beautiful. Boom, boom dance. Give them a big round of applause. These vocalists will perform with more energy. Your claps are really required here for their energetic and powerful performances.
ఆగుతారా వచ్చింది క్లౌడ్ Parents, we are very happy to have your gracious presence. Parents, cooperate with us. We will give you the videos and photos to you. It is not visible to the parents who are watching from the back. Please cooperate with us. Go to the area which is provided to you, to the right side of the mother. Please take your seats, parents. All the parents are requested to take your seats. Settle down in your seats, parents. Welcome to the jungle.
Next, you are going to watch Adiripoye performance. Our oak lights are ready. All the students are ready to give their energetic performance. Join your hands, everyone. Take your seats. Parents will provide you the photos and videos. Please take your seats. It's not visible for the parents who are at the back. Please cooperate with us. Come on everyone, join your hands. Wow, super. Give your cheerful clap for them. Thank you. Parents, please. Please take your seats, settle down. Dear parents, only with your cooperation we can further continue our program. Otherwise, it will be very delayed. So it's the humble request for all the parents to kindly be seated. The parents who are standing. Parents, please cooperate with us.
Get ready for the charming presentation by our grade 2 students as they present a delightful Hindi medley with a blend of traditional to your hearts. Let's welcome them. Ready, ready. Mic testing 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Superstar Krishna.
We have here Meenakshi's from Madurai. Costumes and perfectly synchronized moments, they are sure to leave you spellbound. Let's cheer them on their big round of applause.
Certainly not least, we have a special treat for you, a fun-filled parent-teacher dance. Bringing together the perfect blend of melody and fusion, this performance celebrates the wonderful bond between parents and teachers. Get ready for a joyful and heartwarming act filled with energy and smiles.
Super. Give them a hand. Parents would like to felicitate the pre-primary coordinator Amita ma'am. Give a big round of applause. Join your hands, everyone. Wow, what a great moment. Thank you.
ప్రాణం పట్టకొచ్చు ముందు ఏది డిస్టర్బ్ చేయకుండా వెళ్ళిపోయింది. తర్వాత తరానికి ముందుకు వచ్చి
Come on, everybody, give me love.
ఓకే వెయిట్ చేసి ముందుండే వాళ్ళు చేతులు పైకి లేకపోతాం, చేతులు పైకి లేకపోతాం.
Get ready. Now we present Busstand. వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతాడు
బ్యాక్గ్రౌండ్ Next, we have the Oh, good. You scored good marks in all the subjects. Great to hear. Shall I ask a few questions? Yes, Dad. Ramu is going to school. What's the name of Ramu? You're wrong, dear. Shall I ask one more question? Yes, Dad. What is meant by climatic change? Climate change is a danger. Hi, Reddy. What are you deeply discussing with your daughter? Sit, Manvik. Nothing, Manvik. I'm just asking few questions to her, but she's not answering properly. What about your daughter? My daughter, she is good in academics and other activities. She is an all-rounder. Savannah, shall I ask few questions? Yeah, uncle. Ramu is going to school. What is the noun of Ramu? He, uncle. Correct answer. Shall I ask one more question? What is meant by climatic change? Climate change refers to long-term shifts in temperature and weather patterns, etc. Well, dear, in which school are you studying? Sadhguru Silver Oaks CBSE school. Yeah, I hear a lot about the school. Where the school is located? Nellore. I like to visit your campus. Yes, Reddy. Tomorrow in your free time, come, we'll visit the campus. Okay, ma'am. పర్లేదు జూమ్ బ్యాక్ వచ్చేదా వస్తారన్నా ఇప్పుడుది School. ఎంత కెల్విన్ పెట్టి ఉంది అది Good evening, sir. This is Reddy. My friend, he wants to join his daughter in our school, sir. Hello, sir. This is Busstand, coordinator of Sadhguru Silver Oaks School. I am pleased to have you here, sir. Once must go for our campus drive, sir. 4000 రెడ్డి షోస్ దీని మీద తగ్గించుకోవాలి దీనికి అవుట్ దొరికితే తెలుసుకోవాలి Please be seated, sir. Sir, did you visit our campus, sir? Yes, sir. Your campus ambience is very good. Can you say one sentence about your school? Then I can join my daughter in your school. Sadhguru Silver Oaks School is a symphony of various skills working together seamlessly. Yes, sir. Yes, sir. I am well pleased with you and your school commitment, sir. I want to join my daughter in your prestigious school, sir. Thank you for your hospitality, sir. Thank you, sir. Give application form, sir. We'll move on to admission process, sir. Sadhguru Silver Oaks School is a school of success. It is a school of success. Thank you, ma'am. Twinkle, twinkle, little star. Twinkle, twinkle, little star. Twinkle, twinkle, little star. Twinkle, twinkle, little star. Okay, thank you.
మీరు లైఫ్లో సక్సెస్ అయ్యాక గెట్ టుగెదర్ అని మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ కలవడం కాదు, మీ విజయం వెనుక మీ భుజం తగ్గిన మాస్టర్ ఒకరు ఉండే ఉంటారు. ఆయన గుర్తుపెట్టుకొని కలవండి. వీలైతే ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి ఆయనకి దాని సమస్య తెలుస్తుంది. ఎంతైనా మాస్టర్ కదా, ఆత్మాభిమానం ఎక్కువ, కష్టం చెప్పుకోలేదు. గురువుని గుర్తించుకోలేని విజయం కూడా అనాది. I request all the staff, high school staff, primary staff. గెట్ టుగెదర్ అని మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ కలవడం కాదు, మీ విజయం వెనుక మీ భుజం తగ్గిన మాస్టర్ ఒకరు ఉండే ఉంటారు. ఆయన గుర్తుపెట్టుకొని కలవండి. వీలైతే ఆయన చేది ఇలా వెళ్ళిపోండి బ్రో, మా వెనకాల నుంచి దారు వెళ్ళాలంటే వాళ్ళు ప్రతిదీ అడుగుతారు.